Notre école, c'est le nouveau bâtiment. C'était construit il y a 2 ans. Hein? Right, bonjour. Our school is called Finchley Park High School and it was founded in 1935. School starts at 8:30 a.m. but we have to be by the gates at 8:25 a.m. and or else we will get a limited detention. Our school cares a lot about punctuality. Qu'est-ce que vous faites comme travail? I'm the head teacher at Finchley Park High School, so my role in this school is to make sure that the school, that all the children learn all the subjects that they need to help them be a success in the future, to make sure that the school runs well. There are 182 staff in this school and I'm their employer, and what I have to do is I have to make sure that I manage the staff as well as the children in the school. We have a budget and the budget is in excess of £8 million, and so I have a huge massive budget that I have to manage as well. That means that I have to have skills of interpersonal skills, of being able to speak to people, children, parents, teachers, that I need to understand good HR skills and being able to manage staff, and also as well that I need good accountancy skills because I need to be able to make sure that as a school we can afford to run the school effectively. Qu'est-ce que vous préférez le plus à Finchley? What I love most of all about Finchley is the fact that the pupils here are keen to take responsibility for their own learning, that behaviour is generally good, that pupils are curious, they are inquisitive, that they get on well together. And outside in the external world, sometimes what's happening is language is being used which is very divisive, and I think that what we do here at this school is we make sure that this school has got a family feel and we listen to each other. Sometimes we fall out with each other, but we know that we will always be there for one another. Que pensez-vous en dit la France? When I think of France, I think of liberty and the ability to choose your own freedoms. I love the fact that the French, the French believe in the idea of liberty and of the self and self-expression. I like to think of Paris as people smoking Gauloise cigarettes and sitting in cafes and talking and going to art galleries. Most of all, when I think about France, I think of it as the birth of democracy. I think of France as the place where ideas are formed and ideas debated, where art was a huge part of the Renaissance. And France, I like to think of France as a place where freedom is cherished, and that's what it reminds me of. Thank you, Miss. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Madame Pottinger. Qu'est-ce que vous enseignez? J'enseigne les langues ici à Finchley Park qui se trouve à Rochdale. Vous aimez votre métier? Oui, bien sûr, j'adore mon boulot. Quelquefois c'est dur et je suis toujours très occupée, mais j'adore travailler avec les jeunes et j'adore voir comment ils grandissent. Depuis combien de temps êtes-vous professeur? J'enseigne depuis 15 ans. J'ai commencé à une école à Manchester où j'ai rencontré Audrey Barou. Bonjour Audrey. Qu'est-ce que vous pensez de Finchley? Finchley, c'est comme une grande famille. En général, les élèves se comportent très bien, ils sont très polis et ils me font rire chaque jour. J'adore travailler ici. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Hello, bonjour. Qu'est-ce que vous enseignez? My job is that of a science teacher. I teach science to students from year 8 to 11. My specialty is chemistry and physics. Vous aimez votre métier? Of course, ever since a young age, I've always enjoyed learning about science and the way things work. I find it very, very fascinating. I continued learning about science after school. I went to college and did my A-levels in sciences, and then after finishing my A-levels successfully, I went to university and did a degree in science, and then eventually I became a teacher. Depuis combien de temps êtes-vous professeur? I think in total probably this will be my 10th year in teaching sciences.
Qu'est-ce que vous pensez de Failinge? Failinge is a very unique school. It's a great school. I've worked here for almost 9 years now. I love working here because the staff are fantastic. They feel like a family. The students are great. And it's a very unique school in the sense that we have a really nice working relationship with staff and students. And it's a very enjoyable place to be. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous enseignez? Well, I teach ICT and computer science, but I started off my career as a maths teacher, so over the years I've taught maths to many classes. Vous aimez votre métier? Yes, I really love my job. It's fantastic educating students, especially the ones that want to learn and achieve well. And it's great at the end of year 11 when we see them pick up the certificates and move on to college and university. Depuis combien de temps êtes-vous professeur? Well, I started teaching, believe it or not, in 1984, so that makes it about 32 years, which is quite a long and very interesting career and a very, very enjoyable one. Qu'est-ce que vous pensez de Failinge? I absolutely love working at Failinge Park High School. In the past I've worked in the City Manchester schools where a lot of pupils didn't really want to achieve, and it's fantastic working at Failinge where students are focused, want to achieve and actually do achieve. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Anisha. Je m'appelle Yumna. Je m'appelle Melisha. And we are going to be talking about uniform. So what is uniform? Un uniforme est un vêtement commun que tu es censé porter à l'école ou au travail pour le représenter. And why do we wear uniform? Nous portons l'uniforme pour souligner que tous les élèves sont égaux et pour créer un sentiment d'appartenance. Aussi, il crée un haut niveau d'appartenance personnelle. And what if we don't wear our uniform correctly? Si nous ne portons pas notre uniforme, nous serons renvoyés chez nous pour changer nos vêtements et nous aurons une retenue. So what do we wear? Nous portons une cravate, différente selon notre communauté. Il y a des rayures violettes, au jaune, au bleu, au rouge, au vert. Et une veste, Une chemise, et un pantalon, des chaussures, et une noire chaussette, et une jupe. Nous ne sommes pas autorisés de porter de boucles d'oreilles, et un gilet, des bijoux, et ballerines chaussées à tout lieu. Bonjour les enfants, je m'appelle Monsieur Schofield. J'ai travaillé à Failinge depuis septembre. Les enfants sont géniaux et je travaille avec les enfants dans le sujet de design qui se passe dans les ateliers qui sont là-bas. J'ai habité en Angleterre depuis 1975. Ça fait que mon français il est un petit peu comme ça, mais mon anglais très bien. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Monsieur Aman. Salut, je m'appelle Adam. Comment tu fais une fois? Alright, can you do that? Nah, I was just saying it because you were going to copy out. Alright, just to say the question again. Alright, comment tu fais une fois? I find Failinge a very good school. Has a good community behind it. Very good. Quelle est ta matière préférée? My favorite subject is PE, physical education, fun uniform. Right. Who wants to wear après Failinge Park? Future aspirations. I'd like to go to college. I'd like to study chemistry, biology and maths, then be a dentist in the near future. Me too. Penses-tu que le français est difficile?
Yeah, French is very difficult. Lot of concentration that goes into it. Right. As-tu déjà considéré apprendre le français ou une autre langue? So what did France you like to learn the language? No, I haven't considered learning the language because I think French is enough for me. Comment m'es-tu tout comme ami? Cause man, change the question. How I have a friend? Badru is my best friend. I'm joking. He's just a very good friend. Badru is very funny, he's very caring, and just overall a good friend. Love you too. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons interviewer Madame Fion. Salut, je m'appelle Badru. Bonjour, je m'appelle Anand. Bonjour, I am Fia. Comment choose to Félix Park? I like Phalange because it's big and it's new. Quelle est ta matière préférée? I like PE because I like sports like football and netball. Que penses-tu faire après Félix Park? I'm going to go to college and do chemistry and physics. Penses-tu que le français est difficile? No, I think it's kind of easy because as long as you know the grammar, it's kind of easy. Oui. As-tu déjà considéré apprendre le français ou une autre langue? I speak Welsh. Oh, nice. Could you speak a bit Welsh for us? Bryn Hamda. What does that mean? Good afternoon. Comment m'es-tu tout comme ami? I think you're a good friend because you're funny and you make science Aww, that's what you gotta say. You're welcome. Je m'appelle Fion et je vais interviewer mon amie Emma sur son temps libre. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Tout de suite, il faut que je me dépêche pour suivre l'école de danse. Intéressant. Et tu fais les claquettes, le ballet ou la danse contemporaine? Tu es plus. Je les adore tellement que je fais pendant 2 heures par nuit, sauf le samedi, quand je le fais pendant 4 heures. 4 heures? Oui. Chouette. Depuis combien tu fais de la danse? Je fais depuis que j'ai 2 ans. Et s'il te plaît, peux-tu faire une démonstration pour les élèves? Sans doute. Goodbye. Bienvenue à Phalange Park High School. Nous allons vous montrer différents endroits. C'est où nous faisons l'ensemble une fois par semaine. Salut, sur les côtés c'est l'infirmerie. Pourquoi les étudiants sont malades? Ici c'est la réception où nous allons si nous sommes en retard ou pour prendre rendez-vous. Voici le bureau du professeur Madame Allen. Il y a la cantine avec 3 choses différentes de nourriture pour le lunch. Pendant le lunch, 3 châteaux, il y a la passe beaucoup d'espèces, mais il y a de différentes. Il y a les salles de lab. Voici les salles de sport. La salle de musique.
Voici la salle de danse. Au revoir from Village Park High School. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi pour... Oh, it started. Right, start again.